Like problem number 1. Problem number 1. A man walking due east. A man walking due east on a road with a velocity of 10 meter per second. With a velocity of 10 meter per second. And rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. And the rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. At what angle he should hold his umbrella? At what angle he should hold his umbrella to protect himself from rain? To protect himself from rain. Problem number 1. The man is moving east with a speed of 10 meter per second. And the rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. আমাকে কি বার করতে হবে? We have to find the relative velocity of rain with respect to man. যার রেসপেক্টে বার করব তাকে কি করলাম? মাইনাস করেছিলাম। রেইনটাকে সেম ডিরেকশনে প্রডিউস করলাম, তাহলে ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন বোথ রিমেন সেম। ঠিক আছে, এটা এদিকে আসছে, এদিকে করলাম। এটার লেন্থ ইকুয়াল টু এটার লেন্থ, দ্যাট ইজ অলসো দিস ইজ 30 মিটার পার সেকেন্ড। নাও the angle between two vector 90 degree. What is the resultant? This resultant gives the relative velocity of rain with respect to man. Same direction extend করলাম, it makes an angle of theta with respect to vertical. এটা ছাত্ররা ক্লিকিং করে ধরবে। তাহলে এখানে দেখ কত হচ্ছে রিলেটিভ ভেলোসিটি অফ রেইন উইথ রেসপেক্ট টু ম্যাগনিটিউডটা কত হয়ে যাচ্ছে? বলা vr স্কয়ার প্লাস vm স্কয়ার। সো ম্যাগনিটিউড তাহলে কত আসছে? 10 স্কয়ার প্লাস 30 স্কয়ার। 10 root 4 now one root cancel. Okay, let this relative velocity makes an angle of theta with respect to vertical. তাহলে এটা যদি vm হয় তাহলে এটাও vm হবে। তাহলে tan theta equal to আমরা কি লিখতে পারি? vm by vr। vm মানে কত? 10 by vr মানে কত? 30, that is 1/3, or theta equal to tan inverse of 1/3. মানে he should hold this umbrella at an angle of tan inverse of 1/3 with respect to vertical. যারা সিবিএসসি বোর্ড এই অবস্থায় রেখে দিলে ফুল মার্কস পাবে। যারা আইএসসি বোর্ডে আছিস বা অন্য বোর্ডে আছিস তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা মেজার করে দিতে হবে, কারণ তোকে ক্যালকুলেটর অ্যালাউ আছে। That this is the relative velocity of rain with respect to man, and he should hold his umbrella at an angle of tan inverse 1/3 with respect to vertical. And after the image it something 18 degree 26 minutes. ক্যালকুলেটর যখন নিয়ে আসবি, আমার কাছে যারা যারা নিয়ে এসছে আমি দেখিয়ে দিয়েছি, যারা যারা নিয়ে আসবে তাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো কী করে মিনিট অ্যান্ড ডিগ্রি রেডিয়ানে চেঞ্জ করতে হয়। নিশ্চয়ই ক্লিয়ার? আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A man is moving due east with a speed of 10 meter per second. In which direction he should hold his umbrella? That means we have to find the relative velocity of rain with respect to man. তাহলে কার রেসপেক্টে বার করছে? ম্যানের রেসপেক্টে বার করছে। এটাকে নেগেটিভ ডিরেকশনে প্রডিউস করলাম, এটাকে সেম ডিরেকশনে এক্সটেন্ড করলাম। অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টর 90 ডিগ্রি,
তাহলে what is the resultant? This one is the resultant. That means this is the relative velocity of n with respect to m. এটাকেও সেম ডিরেকশন এক্সটেন্ড করলাম, তাহলে কত হয়ে যাবে ডবল v r স্কয়ার প্লাস v m স্কয়ার। let this relative velocity makes an angle of theta with respect to particle, তাহলে এখানে যদি পারপেন্ডিকুলার তাহলে এটা vm আর এটা vm, তাহলে tan theta equal to vm by theta। Next, problem number 2. A swimmer can swim with a velocity of 10 km per hour. A swimmer can swim with a velocity of 10 km per hour with respect to the water flowing in the river. With respect to the water flowing in the river with a velocity of 5 km per hour. With a velocity of 5 km per hour. Question number 1. In what direction should he swim to reach the opposite point? To reach the opposite point of the river. And number 2, what is the time taken by him? What is the time taken by him to cross the river? What is the time taken by him to cross the river of 100 kilometers? Sorry, 100 meter. 100 kilometer river of 100 meter. What is the time taken by him to cross the river of 100 meter? Repeat question. A swimmer can swim with a velocity of 10 km per hour with respect to the water flowing in the river. With respect to the water flowing in the river with a velocity of 5 km per hour. With a velocity of 5 km per hour. Question number 1. In what direction should he swim? In what direction should he swim to reach the opposite point of the river? To reach the opposite point of the river. And question number 2, what is the time taken by him to cross the river? What is the time taken by him to cross the river of 100 meter? Cross the river of 100 meter. Then, বলে দিয়েছিলাম আগের দিন রিভারে এদিকে ফ্লো করছে, এ কি করবে, এ পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করে বি পয়েন্টে রিচ করতে চায়, ডাইরেক্টলি অপোজিট পয়েন্ট। তার মানে কি ক্রসিং দ্য রিভার ইন শর্টেস্ট পসিবল পাথ, বলে দিয়েছিলাম টাইপ 1 টাইপ। তাহলে কিভাবে যাবে, ডাইরেক্ট গেলে তো বি পয়েন্টে কখনোই পৌঁছাবে না, এরকম অ্যাঙ্গেল করে যাবে। This is the velocity of the swimmer and this is the velocity of the river and this one is the resultant direction. তাহলে এখান থেকে আমরা কি বার করতে দিয়েছে, in which direction it should swim to reach the opposite point, তাই তো? এটা থিটা উইথ রেসপেক্ট টু যদি ভার্টিক্যাল মেজার করি, নালে এটা কি হবে আলফা। তাহলে নাম্বার 1 কি লিখতে পারি, tan থিটা ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি, সরি tan দিয়ে হবে না, tan দিয়ে হবে না কেন,
আমাকে এটা বার করতে হবে, আমার চাপ নেই দরকার নেই। সাইন থিটা ইকুয়াল টু VR বাই VM, সাইন দিয়ে বার করতে VR বাই VM যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে। What is the speed of the river which is given? That is the 5 কিলোমিটার পার আওয়ার। যে ডেটা দেওয়া আছে সেই ইনপুট দিয়ে আমি করবার চেষ্টা করব, তাতে কি হবে আমার খাটনি কম হবে। What is the speed of the swimmer? 10 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে VR কত 5, VM কত 10, that is half। থিটা ইকুয়াল টু কত আসছে 30 ডিগ্রি। তাহলে it should swim at an angle of 30 degree with respect to vertical or at an angle of 60 degree with respect to shore or with respect to river flow. তাহলে লিখবি B পয়েন্ট থেকে রিচ করতে চায়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এরকম অ্যাঙ্গেল করে দিতে হবে। This is the velocity of the man or velocity of the swimmer, this is the velocity of the river and this is the resultant direction. It should swim at an angle of theta with respect to vertical or at an angle of alpha with respect to shore or with respect to river flow. তাহলে এটা থেকে লক্ষ্য করে দেখ sin থিটা ইকুয়াল টু VR বাই VM। আমি tan থিটা দিয়েও করতে পারি, আমার ঝামেলা করার তো কোনো দরকার নেই না, আমাকে আবার এটা বার করতে হবে। যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে সেটা দিয়ে করি না কেন। sin থিটা ইকুয়াল টু VR বাই VM, তাহলে থিটা ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি। তার মানে it should swim at an angle of 30 degree with respect to vertical or at an angle of 60 degree with respect to the river. এটাকে লিখে নাম sin থিটা ইকুয়াল টু VR বাই VM और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और it should swim at an angle of 30 degree with respect to vertical at an angle of 30 degree with respect to vertical or at an angle of 60 degree with respect to river flow. river এদিকে ফ্লো করছে তার রেসপেক্ট। The distance between A and B point বলে দিয়েছে কত 100 মিটার। এবার বলছে the time required to cross the river, তাই তো চেয়েছে মনে হয় time required to cross the river। What is the resultant velocity? V equal to root over of Vm square minus of Vr square না, Vm কত আছে 10, এটা কত 5, that is 75 মানে কি 25 and 3 5 root 3 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাই তো, তাহলে what is the time taken by the to cross the river? The resultant direction by resultant velocity. What is the resultant direction length? That is the 100 meter by this is 5 root 3 কিলোমিটার পার আওয়ার। আচ্ছা এটা মিটারে ছিল না, তাহলে চেঞ্জ করে দেখি ইনটু 5 বাই 8 মিটার পার সেকেন্ড। তাই তো, তাহলে 1 সেকেন্ড ক্যালকুলেট করব। অ্যানসার দেয়া আছে 41.6 সেকেন্ড। কিলোমিটার পার আওয়ার আছে, মিটার পার সেকেন্ড চেঞ্জ করতে হবে কারণ এটা মিটারে আছে। তাহলে আমরা কি করব, what is the time taken to cross the river? আমি বলে দিয়েছিলাম, আপনারা বলে দিয়েছিলাম নাকি what is the resultant direction? This one is the resultant direction. The resultant direction length by resultant direction velocity কি আছে b, তাহলে you can find the resultant velocity, that is 10 square minus 5 square কিলোমিটার পার আওয়ার। মিটার পার সেকেন্ড চেঞ্জ করে দিলাম, তাহলে বসিয়ে দিলাম
Firstly, pay your data. Next, a river of 1 kilometer wide. Clear history. যেটা অসুবিধাটাকে আমরা বলি, a river of 1 kilometer wide is flowing. Number 3, a river of 1 kilometer wide is flowing at the rate of 3 km per hour. At the rate of 3 km per hour. At the rate of 3 km per hour. A swimmer whose velocity in still water. A swimmer whose velocity is still water 4 km per hour. A swimmer whose velocity is 4 km per hour in still water can swim only for 15 minutes. Only for 15 minutes. Only for 15 minutes. Only for 15 minutes. In what direction should he strike out? In what direction should he strike out in order to reach the opposite side of the river in 15 minutes? In 15 minutes. And what is the total distance will he swim? What is the total distance will he swim? A river of 1 km wide is flowing at the rate of 3 km per hour. A swimmer whose velocity in still water is 4 km per hour can swim only for 15 minutes. In what direction should he strike out? In what direction should he strike out to reach the opposite side in 15 minutes? And what will be the total distance? What will be the total distance? No, I'm sorry. What total distance will he swim? Calculation. কি বলেছে actually? Speed of the river is given. This is the speed of the river. This is the speed of the swimmer. He can swim 15 minutes. ও কিন্তু ক্রস করতে চায় 15 minutes এই। এটা কিন্তু বলে দিয়েছে ডিটা যেটা সেটা বলে দিয়েছে কত 1 কিলোমিটার বাইরে 15 minutes এই ক্রস করতে চায় তার মানে you want to cross the river in shortest possible time
কারণ 15 মিনিটসের বেশি ও সুইম করতে পারে না। সো ওয়ান্ট টু ক্রস দ্য রিভার ইন শর্টেস্ট পসিবল টাইম। তাহলে শর্টেস্ট পসিবল টাইমে যদি ক্রস করতে চায় তাহলে কি করতে হবে? অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ট্রাভেল করতে হবে, বলেছিলাম আগে থেকে। দিস ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য সুইমার। রিভার কোন দিকে ফ্লো করছে? এদিকে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট ডিরেকশন? দিস ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট ডিরেকশন। দিস ওয়ান ইজ থিটা। তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেনটা কি বলেছে? In what direction should he strike out in order to reach the opposite side of the river in 15 minutes? তার মানে in perpendicular to the velocity of flow of the river. এটা নিশ্চয়ই ক্লিয়ার। In perpendicular direction to the velocity of the flow of the river. তাহলে ওই দিকে যদি 15 মিনিটসে পৌঁছতে হয়, কারণ শর্টেস্ট পসিবল টাইমে, তাহলে ও কিভাবে জাম্প করবে? না, in perpendicular direction to the flow of the river. এবার বলছে একটা সুইম করতে গিয়ে কত ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে, তার মানে ওকে কি বার করতে বলছে? দ্যাট ইজ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য এসি সেগমেন্ট। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য এসি সেগমেন্ট, তাই তো? তাহলে এখানে লক্ষ্য করে দেখ নাম্বার tan থিটা ইকুয়াল টু আমরা কি জানি? vr বাই s। vr কত? ম্যাগনিটিউড 3 বাই vs কত? আমাকে কি বার করতে হবে? এসি বার। তো cos থিটা ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি? বল, ab বাই ac। what is ab? 1 কিলোমিটার। what is ac? we have to find। tan के 300 थीटा 3 4 5। তাহলে cos থিটা ইকুয়াল টু কত হয়ে যাবে? 4/5। ঠিক আছে, তাহলে বেসিক কত পেয়ে গেলাম? 5/4। চলো কত আসছে না? 1.25। তাহলে tan থিটা বার করলাম 3/4। তাহলে cos থিটা বার করলাম 3 4 এটা হলে 5 হবে। তাহলে cos থিটা কত হবে? 4/5। তাহলে cos থিটা ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি? ab বাই ac। ab কত বলে দিয়েছে? 5/2। কিন্তু ab কত বলে দিয়েছে? 1 কিলোমিটার। তাহলে এখান থেকে ac বার করে দিই। তার মানে the distance traveled by you is ac, length of the ac segment, that is 1.25 কিলোমিটার। তার মানে অপোজিট সাইডে যদি শর্টেস্ট টাইমে পৌঁছতে হয় তাহলে কি করতে হবে? You want to cross the river in shortest possible time, so in which direction we will go? তাহলে perpendicular to the direction of motion of the river, perpendicular to the direction of motion of the river. And what is the actual distance he has to cover? That is the length of the AC segment, that is 1.25 kilometer. Okay, लिखे ना। चलो लिख रहे हैं, फर्स्ट आंसर क्या लिख रहे हैं? He should swim at an angle of 90 degree with respect to the river flow. At an angle of 90 degree with respect to the river flow. And this is the actual length he has to cover. Next, a train is moving with a velocity of 100 km per hour. A train
train is moving with a velocity of 100 km per hour. In northeast direction. In northeast direction. If another train is moving with a velocity of 50 km per hour, if another train is moving with a velocity of 50 km per hour in northwest direction, if the another train is moving with a speed of 50 km per hour in northwest direction, then what is the relative velocity of the second train with respect to the first train? What is the relative velocity of the second train with respect to the first train? Repeat করছি. A train is moving with a velocity of 100 km per hour. First train টা কি হচ্ছে 100 km per hour in northeast direction. Another train is moving with a velocity of 50 km per hour in northwest direction. Then what is the relative velocity of the second train with respect to the first train? What is the relative velocity of the second train with respect to the first train? Follow? First train টা north south east direction করে নিয়েছে, moving with a speed of v1 100 km per hour in northeast direction. সবসময় মনে রাখবে northeast, northwest, southeast, southwest মানে 90 ডিগ্রি কে অলওয়েজ বাইসেক্ট করছে, নালে বলে দিত 30 ডিগ্রি from east towards north, তার মানে এটা 30 ডিগ্রি। যদি বলতো 60 ডিগ্রি from north towards east, তার মানে এটা 60 ডিগ্রি। কিন্তু যখনই তোকে বলবে নর্থ ইস্ট, নর্থ ওয়েস্ট, সাউথ ইস্ট, সাউথ ওয়েস্ট, তার মানে কি 90 ডিগ্রি তাকে সবসময় বাইসেক্ট করছে। ক্লিয়ার? নালে তোকে বলে দিত 30 ডিগ্রি from east towards north, তার মানে এটা 30 ডিগ্রি। যদি বলতো 30 ডিগ্রি from north towards east, তার মানে এটা 30 ডিগ্রি। তার মানে এটা যদি 45 করতে হবে 45 ডিগ্রি। একটু ভালো করে দেখে পড়ে দিই আমি কিভাবে করছি দেখেন। এটা আমি দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ করছি। এটা কি হবে 100 cos of 45, that is 100 by 2 কিলোমিটার পার আওয়ার। এটা কত হয়ে যাবে 100 sin of 45, তার মানে 100 by 2 কিলোমিটার পার আওয়ার। দেখতে হলো অ্যাটাচ কম্পোনেন্ট cos, ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট sin। अब তাহলে দেখ স্পিড অফ দ্য ট্রেন 1 ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবি, আমি ভেক্টর কনসেপ্টে নিয়ে চলে যাব। এটা কোন ডিরেকশনে যাচ্ছে? মুভিং পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে লিখতে হবে 100 বাই √2 ইনটু i ক্যাপ ইউনিট ভেক্টর অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস প্লাস এটা কি লিখতে পারি 100 বাই √2 অ্যালং j ক্যাপ ইউনিট ভেক্টর অ্যালং y অ্যাক্সিস। ক্লিয়ার তো? নেক্সট কি বলেছে? সেকেন্ড ট্রেন ইজ মুভিং with a speed of 50 km per hour northwest. Northwest means this is also bisecting. Right? তাহলে এদিকের কম্পোনেন্টটা কত পেলাম 50 cos of 45 angle attach component, এটা কত হয়ে যাবে 50 sin of 45। একটু টাফ প্রবলেম ইচ্ছে করে দিয়েছি কারণ তোদের স্কুলে কোনো ভরসা নেই। জেনারেলি এই প্রবলেমগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেল মানে জেইতে দেয়, জেইতে বা নিতে দেয়। আমি কিচ্ছু করার নেই, ওই জন্য পড়ে আমি করে দিই। কারণ তোদের যা স্কুলে প্রথমেই এখান থেকে স্টার্ট করবে, ও দেখেছে কোথাও কপি করা আছে, সলিউশন করা আছে, ওখান থেকে মেরে দেবে। না সলিউশন না থাকলে পারবো না। তাহলে এটা কি লিখতে পারি 50 বাই √2। এটাকে কি লিখতে পারি এটাও 50 বাই √2।
তাহলে এই ভেলোসিটিটাকে যদি আমি স্প্লিট করি তাহলে v2 আমি কি লিখতে পারি দিস ইজ মুভিং নেগেটিভ x অ্যাক্সিস, তাই না? তাহলে 50/2 ইনটু মাইনাস i ক্যাপ এটা প্লাস 50/2 ইনটু j ক্যাপ। আবার এগুলো তো ক্যালকুলেট করে নিতে পারছি 100/2 তাহলে আমাকে কি বার করতে হবে? we have to find the relative velocity of the second train with respect to first train, তাই তো বলছি we have to find the relative velocity of the second train with respect to first train। তাহলে আমরা কি বার করতে হবে? v relative velocity of the second train with respect to first train না, যেমন v2 যার রেসপেক্টে বার করব তাকে মাইনাস করব, তাহলে এখানে কত আসছে 50/2 into I cap minus I cap plus 50/2 into J cap minus 100/2 into I cap 100/2 into J cap। তাহলে যদি এটা করে দিই তাহলে কত আসছে না, তাহলে 50/2 into I cap যদি কমন নিই মাইনাস যদি কমন নিই তাহলে কত আসছে এমনি ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে। কত আসছে ক্যালকুলেট করে এখানে যদি 50/2 কমন নিই এবার লিখছি I cap এটা কত 100/2 into I cap 50/2 J cap 100/2 into J cap। এবার ক্যালকুলেট করে দিবি তাহলে যদি 50/2 কমন নিই মাইনাস 50/2 কমন নিই into I cap যদি কমন নিই এখানে 1 থাকছে, এখানে কত থাকছে 2 থাকছে, এখানে যদি কমন নিই 50/2 J cap যদি কমন নিই এখানে 1 মাইনাস, তার মানে কত থাকছে এখানে একটা 150/2 I cap এটা কত হবে মাইনাস 50/2। এইভাবে একটু ক্যালকুলেশন করে দিতে হবে, তাই তো? This is the relative velocity of the second train with respect to first train। আচ্ছা ভেক্টর ফর্মুলা যদি ম্যাগনেটিক জানতে চাস আবার এটা স্কয়ার প্লাস এটা স্কয়ার, তাহলে কি করলাম ফার্স্ট ট্রেনের স্পিডটাকে দুটো কম্পোনেন্ট ডিভাইড করছি cos sin, সেকেন্ড ট্রেনের স্পিডটাকে নর্থ টু এক্স ডিরেকশন cos sin, এই যে এটা পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস বলে I ক্যাপ, পজিটিভ y অ্যাক্সিস j ক্যাপ, এটা নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস মাইনাস I ক্যাপ, পজিটিভ y অ্যাক্সিস j ক্যাপ, এই ডিরেকশন এদিকে বলে এই ডিরেকশন এদিকে, এই ডিরেকশন এদিকে, এই ডিরেকশন এদিকে বলে এই ডিরেকশন এদিকে, এই ডিরেকশন। তাহলে we have to find the relative velocity of the second train with respect to first train, তাহলে মাইনাস করে দিলাম I এর কোএফিসিয়েন্ট মাইনাস হবে, j এর কোএফিসিয়েন্ট মাইনাস হবে, that is the relative velocity of the second train with respect to first train। mod দিয়ে দিবি ভ্যালু পেয়ে যাবো। ওকে লিখে অ্যানসার দেয়া আছে, অ্যানসার 111.8 কিলোমিটার পার আওয়ার। ম্যাগনেটিক নিলে এটা পাবি, ম্যাগনেটিক নিচে পাবি নিশ্চয়ই এটা স্কয়ার প্লাস এটা স্কয়ার। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন? ডিরেকশনটা বলে দিয়েছে কিভাবে বার করবি ডিরেকশন 63 ডিগ্রি 26 মিনিটস। কিভাবে ডিরেকশন বার করবি এখানে দেখ tan থিটা ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি কোএফিসিয়েন্ট অফ j বাই কোএফিসিয়েন্ট অফ r। আমি যখন পজিশন ভেক্টর বার করছিলাম দেখ তো x i ক্যাপ y j ক্যাপ হলে tan থিটা ইকুয়াল টু কি হয় যায় রে y বাই x, y টা কি কোএফিসিয়েন্ট অফ j বাই কোএফিসিয়েন্ট অফ x। তাহলে এখানে কোএফিসিয়েন্ট অফ j কত আছে -50/2, কোএফিসিয়েন্ট অফ i কত আছে -150/2, যেমন কত হচ্ছে জাস্ট 1/3। থিটা ইকুয়াল টু tan ইনভার্স অফ
1/3 কার রেসপেক্ট অ্যাঙ্গেল মেজার করছি অলওয়েজ x অ্যাক্সিস দ্যাট ইজ উইথ রেসপেক্ট টু ইস্ট তাহলে দিস ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড মড নিলে পেয়ে যাব and this is the direction একটু টাফ প্রবলেম কিন্তু আমি ইচ্ছে করে করে দিলাম কারণ সুরের উপর কোনো ভরসা নেই আমার ওকে ডাউট থাকলে বলবি থাকতে পারি প্রবলেমটা ডাউট একটা অন্য লেভেলের প্রবলেম কিন্তু পড়িয়ে দিলাম এই কারণে কারণ দুটো কম্পোনেন্ট ডিভাইড করছি এটাও দুটো কম্পোনেন্ট ডিভাইড করছি বাই সেকেন্ড মাইনাস ফার্স্ট যেহেতু রিলেটিভ ভেলোসিটি অফ সেকেন্ড উইথ রেসপেক্ট টু ফার্স্ট মড নিয়ে নিলাম ভ্যালু পেয়ে গেলাম হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন কোএফিসিয়েন্ট অফ জে ওই যে y বাই কোএফিসিয়েন্ট অফ x i that is x tan ইনভার্স এখানে একটু চট আছে আছে নেক্সট লিখে দিবি প্রজেক্টাইল মোশন আমি এই অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো আগে ভেক্টরের পার্ট 1টা দিয়েছি ওটা কমপ্লিট কর এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমি দিয়ে দেবো কারণ প্রবলেম যতক্ষণ না সলভ করবি এটা লিখে রাখবো বুঝছো প্রজেক্টাইল অনেকগুলো টাইপের প্রজেক্টাইল আছে জেনারেলি বোর্ডে যেটা আছে দুটো টাইপ আছে প্রথমে টাইপ 1 এই টাইপ 1 প্রজেক্টাইলের যে গ্রুপগুলো আছে প্রত্যেকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং আসবেও কিন্তু দুটো বা একটা আসবে লাইক এ বডি ইজ প্রজেক্টেড আপওয়ার্ড টাইপ 1 প্রজেক্টাইল ইম্পর্টেন্ট এ বডি ইজ প্রজেক্টেড আপওয়ার্ড with a velocity of u at an angle of theta with respect to x-axis with the velocity of u at an angle of theta with respect to x-axis find the total time of flight find the total time of flight Number 2, maximum height attained by the projectile. Maximum height attained by the projectile. Number 3, range of the projectile. Range of the projectile. Number 4, condition for maximum range and maximum range. Condition for maximum range and also maximum range.
Suppose a body is projected upward with a velocity of u and an angle of theta with respect to x axis. আমরা কি করেছিলাম এতক্ষণ? ডাইরেক্ট ভার্টিক্যালি প্রজেকশন করেছিলাম বা মোশন ওয়ান ডাইমেনশনে হরাইজন্টালি প্রজেকশন করেছিলাম। আমরা কি করছি? অ্যাঙ্গেল করে প্রজেক্ট করছি। তাহলে velocity is a vector quantity. It has two components. Along x axis attached component will be cos and the vertical component will be sin. এর ডিরেকশন এদিকে বলে, এর ডিরেকশন এদিকে, এর ডিরেকশন এদিকে। আগে দেখে না তারপর পড়ে। আমরা যদি ভার্টিক্যালি ছুটতাম তাহলে এদিকের কম্পোনেন্ট দিয়েছি বলে কি হতো? হাইট কভার করছিল। আমরা যদি খালি এদিকে ছুটতাম তাহলে কি হবে? এক্স কম্পোনেন্ট দিয়েছি বলে আমরা খালি ডিসটেন্স কভার করছি। আমরা অ্যাঙ্গেল করে ছুটেছি বলে কি করছি? অ্যাঙ্গেল করে ছোটার জন্য কি হচ্ছে? ভেলোসিটি এই কম্পোনেন্টের জন্য এই ডিসটেন্সটা কভার করছে, এই যে এক্স কম্পোনেন্টের জন্য এই ডিসটেন্সটা কভার করছে, দ্যাট ইজ নোন এজ রেঞ্জ। এন্ড এই কম্পোনেন্টের জন্য হাইট কভার করছে। ভেলোসিটি এক্স কম্পোনেন্টের জন্য আগে কি করেছিলাম? ভার্টিক্যালি ছুটলে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট দিয়েছিলাম বলে খালি হাইট কভার করছিল। হরাইজন্টালি ছুটলে জাস্টলি হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট দিয়েছিলাম বলে এক্স ডিসটেন্স কভার করছিল। অ্যাঙ্গেল করে ছুটেছি তাহলে এদিকের কম্পোনেন্টের জন্য ডিসটেন্স কভার করছে আর এদিকের কম্পোনেন্টের জন্য হাইট কভার করছে। আচ্ছা দেখ, velocity along x-axis remain constant because there is no resistive force in this direction. Resistive force of the air is neglected to the syllabus. Even কোথাতেই নেই। আচ্ছা, but velocity along y-axis it is moving vertically upward initially. তাহলে velocity along y-axis first gradually decreases due to gravitational force. At highest point it becomes zero, vertical component যেমন, and then it gradually increases. y কম্পোনেন্টটা কি হবে? আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, কমতে কমতে কোথায় যাবে? যতক্ষণ না পর্যন্ত জিরো হয় তারপরে কি হবে? আবার নিচে দিকে আসবে। তাহলে velocity along x axis remain constant because there is no resistive force in this direction, but velocity along y axis gradually decreases due to gravitational force. At highest point it becomes zero and then gradually increases during downward motion. Velocity along x axis is responsible for traveling this distance called the range, and velocity along y axis is responsible for traveling this distance is called the height. Okay, এগুলো সব কটা কিন্তু লিখতে হবে। করছি ফার্স্ট কি প্রুফ করতে দিয়েছে? find the time required বা total time of flight or find the time required to hit the ground. That let t is the time required to hit the ground. এই তো, তাহলে যেহেতু এটা উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে আমরা কোন ফর্মুলা ইউজ করব? h = ut minus of half gt square হবে। এবার দেখ, ভেলোসিটির কোন কম্পোনেন্টটা হাইট কভার করছে রে? u sin θ ইনিশিয়ালি, u sin θ into t, আমি ক্যাপিটাল টি করছি এটা, মাইনাস হাফ gt স্কয়ার। তাই তো? এবার দেখ এখানে কালিটা করে দিই। when t equal to capital T, আমি কি বললাম? at capital T time of interval the body hits the ground and total time of flight. তাহলে t time of interval বডিটা কোথায় এসেছে? d পয়েন্ট এসেছে। তাহলে when t equal to capital P then height of the body will be zero. তাই তো? তাহলে from this equation height 0, তাহলে u sin θ into capital T minus half g t square, এটা এদিকে নিয়ে যাচ্ছে, half g t square equal to u sin θ into t, as t is not equal to 0, এতটা ডিসটেন্স কভার করেছে তাহলে এটা একটা ক্যান্সেল হয়ে গেল। তাহলে t equal to কি এসে গেল? দেখ এখন করলাম u sin θ by g, standard formula. This is the total time of flight, or after u sin θ by g the body hits the ground from the point of projection. মনে রাখা অনেক সুবিধা। থিটা 90 পুট কত? ভার্টিক্যাল প্রজেকশনের ফর্মুলা চলে আসবে। থিটা 90 পুট sin 90 মানে কত? 1। ভার্টিক্যাল প্রজেকশনে কত কি ছিল? টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট 2 হয়েছে। এই সব ফর্মুলা থেকে যখন থিটা 90 পুট করবে সব সময় ভার্টিক্যাল প্রজেকশনের ফর্মুলাগুলো দেখো। তাহলে আবার বলছি, after capital T time of interval the body hits the ground. It is projected
আপওয়ার্ড, কারণ y কম্পোনেন্ট আপওয়ার্ড আছে, তাহলে কোন ফর্মুলা ইউজ করব? ut minus half gt square. Initial velocity along y axis which is responsible for traveling the height, that is equal to u sin theta into t minus half gt square. When t equal to capital T, আমি কি বলেছি, the body hits the ground, that is the total time of flight. So height becomes 0, put h equal to 0 and t equal to capital T, we can find the time of flight, or after 2 sin theta by g, the body hits the ground from the point of projection. নিশ্চয়ই এত কিছু বোঝায়নি, ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করেছে, তো বিশুদ্ধ ছাগল স্কুলগুলো ড্রয়িং করা যায়, মানে ছাগল বলে ছাগল কখনো। এটা আমি গত 15 বছর ধরে দেখে আসছি, বিভিন্ন ইনস্টিটিউট থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় পড়াচ্ছে, কোনো স্কুলে কিচ্ছু হয় না, কিচ্ছু নাথিং, দু একটা স্কুল ছাড়া কোনো স্কুলে কিচ্ছু হয় না। তাহলে লিখবি here velocity along x axis is u cos theta, লিখতে হবে velocity along x axis is u cos theta which remain constant because the resistive force of the air is neglected. নাহলে কিন্তু কনস্ট্যান্ট হতো না, প্র্যাকটিক্যালি না, আমরা সব আইডিয়াল কন্ডিশনে করছি। But velocity along y axis is u sin theta, which is gradually decreases at highest point it becomes 0, then gradually increases নিচে দিকে নামার সময়। তাহলে velocity along x axis is responsible for traveling this distance, এগুলো লিখতে হবে প্রত্যেকটা প্রকারের ক্ষেত্রে। velocity along x axis is responsible for traveling the distance is called the range. And velocity along y axis is responsible for traveling the height. Velocity along y axis is responsible for traveling the height. Footnote number 1. After capital T time of interval, the body hits the ground, or total time of flight. After capital T time of interval, the body hits the ground, or total time of flight. তাহলে কোন ফর্মুলা ইউজ করছি, যেহেতু উপরে দিকে যাচ্ছে, u sin theta minus half gt square তাহলে velocity along y axis initially which is responsible for traveling the height is u sin theta বসিয়ে দেন। velocity কোন কম্পোনেন্টটা হাইট কভার করছে, and initial ভ্যালু কত, u sin theta। তাহলে when t equal to capital T, the body hits the ground, time of flight money hits the ground. When t equal to capital T, the body hits the ground, that is the height is 0. The time का बेरिंग তাহলে কি বললাম, থিটা 90 পুট করলে তুমি মনে রাখার সুবিধার জন্য ভার্টিক্যাল প্রজেকশনের ফর্মুলা বের করবে, তুই হয়েছে।
আচ্ছা নেক্সট নাম্বার 2 মনে হয় দিয়েছিলাম ম্যাক্সিমাম হাইট, মনে নেই ভুলে গেছি, ঠিক আছে যাই হোক ম্যাক্সিমাম হাইট লিখে রাখবো। ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কিন্তু এই প্রুফগুলো আসবে, যে 4টে প্রুফ করাবো আসবে, আরও আছে আজকে হবে না। Let the maximum height is h, তাহলে ভেলোসিটির কোন কম্পোনেন্টটা হাইট কভার করছে ইনিশিয়ালি u sin θ, তাহলে কোন ফর্মুলা ইউজ করব, v square equal to u square minus of 2gh, it is moving upward so it is minus, তাহলে initial velocity along y axis which is responsible for traveling the height is u sin θ না, minus 2gh, clear তো, তাহলে when small h equal to capital H, that means at the highest point the final velocity along y axis that must be 0 না, তাহলে তো ঠিক আছে highest point এ final velocity along y axis কত 0 না, তো আর উপরে, তাই তো, তাহলে এটা বসিয়ে দিচ্ছি আমরা, তাহলে 0 equal to u sin θ তারপর স্কয়ার মাইনাস 2g capital H or 2g capital H equal to u square sin square theta or h equal to u square sin square theta by 2g. This is the maximum height attained by the body when the body is projected at an angle of theta with the velocity of u. লক্ষ্য করে দেখো theta 90 বসা, sin 90 মানে 1 u square by 2g vertical projection প্রত্যেকটা ফর্মুলা theta 90 পুট করলে vertical projection এর ফর্মুলাগুলো ব্যাক করবে। তাহলে then the maximum height is capital H. ফিজিক্স খুবই সোজা সাবজেক্ট এবং এর উপর বেস করে টোটালি ইঞ্জিনিয়ারিং সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে এবং সব কিছু জিনিস আমি একদিন আগেই বলেছিলাম যে যে কোনো ফাইটার জেট থেকে শুরু করে গাড়ি থেকে শুরু করে ইলেকট্রিসিটি থেকে শুরু করে দুনিয়ার যাবতীয় কম্পিউটার থেকে শুরু করে সব কিছুই একটা সাবজেক্টের উপর বেস করে চলছে। যে ফিজিক্সের মাস্টারপিস হবে সবের মাস্টারপিস হবে, কিন্তু সাবজেক্টটা সব থেকে ছোট, সাবজেক্টটাকে বুঝতে হবে, কিন্তু যারা স্কুলে XYZ জায়গায় পড়ায় তারা নিজেরাই সাবজেক্ট বোঝে না, তো তোদের কি করে? আমার কাছে যদি না ক্লিয়ার হয় তা আমি তোদের লোককে ক্লিয়ার করবো। তাহলে then the maximum height is capital H, তাহলে it is moving upward so v square equal to u square minus 2gh. তাহলে when small h equal to capital H, that is at maximum height final velocity is 0. You can consider that this is the maximum height, standard form. Number 3, range. What is the range? This one is the range. Range ke cover হচ্ছে velocity along x axis. Velocity along x axis কি constant আমরা ধরে নিয়েছি, কেন resistive force of the air is neglected, কারণ হচ্ছে সিলেবাস নেই। নাম্বার 3 হচ্ছে রেঞ্জ। তাহলে রেঞ্জ ইকুয়াল টু লিখতে পারি, যেহেতু ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট তাহলে লিখতে পারি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি u cos of theta ইনটু টাইম, টাইম মানে কি টোটাল টাইম, কারণ কি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিকে টাইম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই তো হবে এই ডিসটেন্সটা পাবে, কারণ এখানে তো ভেলোসিটি ভেরিয়েবল না, আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নিয়েছি। তাহলে হোয়াট ইজ টাইম, 2u sin theta by g, একটু আমি প্রুভ করেছি না, টাইম অফ ফ্লাইট। হবে তাহলে দেখো এখানে কি আসছে
u square 2 sin theta cos theta by g দেখো 2 sin theta cos theta নিশ্চয়ই মাল্টিপল অ্যাঙ্গেল হয়ে গেছে, না হলেও কিছু করার নেই, লিখে দিচ্ছি sin of theta. This is the range, standard formula. theta 90 put করো, sin 180 মানে কত? 0. ভার্টিক্যালি ঝুললে কোথায় পড়বে? তো মাথায় পড়বে, রেঞ্জ তো 0. তাহলে range equal to u cos of theta into time. What is the time? 2u sin theta by g. এটা এখানে পুট করে দিলাম, তাহলে u square 2 sin theta cos theta by g. 2 sin theta cos theta, that is the sin of 2 theta by g. This is the range, standard formula. The range equal to it constant velocity of time. Constant velocity মানে sorry cos theta. Extremely sorry. Cos theta is sin theta range. U cos theta into time to sin theta by g. So sin theta cos theta equal to sin of 2. Next, condition for maximum range and maximum range. Condition for maximum range and maximum range. Tell what is the range? U square sin of 2 theta by g. If the velocity of projection remains same, তাহলে কখন রেঞ্জ বার করে? When the theta changes, then the range changes না, তো sin theta ভ্যালু কিভাবে ভ্যারি করে? greater than equal to -1, less than equal to 1. তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ sin theta কত? ম্যাক্সিমাম পড়েছিস, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ sin theta কত? that is 1 না, তাহলে sin of 2 theta equal to 1 or sin of 90 or theta equal to 45 degree. তার মানে if the body is projected at an angle of 45 degree with respect to ground, then the range is maximum. ওই জন্য যখন আর্মিরা রকেট লঞ্চার ছোড়ে বা যে সেলগুলো ছোড়ে, তখন এই যে অ্যাঙ্গেলটা রাখে with respect to ground, with respect to horizontal axis, that is more or less 45 degree. তাহলে কি হবে? অনেক দূরে গিয়ে টার্গেটে হিট করবে। তার মানে the value of sin theta changes greater than equal to -1, less than equal to 1. তার মানে maximum value of sin of 2 theta is 1. When the maximum value of sin of 2 theta, or the maximum value of sin of 2 theta, the range is maximum, that is theta is 45 degree. That means if the body is projected at an angle of 45 degree with respect to ground, then the range is maximum. This is the condition for maximum range. And what is the R max? Sec maximum. What is the R max? এখানে যদি বসিয়ে দিস sin 90 হয়ে যাবে ওটা u square by 3. This is the maximum range. This is the range. The value of sin लिखे रखेगा। For maximum range sin 2 theta, that is equal to 1 or theta equal to 45 degree. That means if the body is projected at an angle of 45 degree, with respect to ground, then the range is maximum.
what is the maximum range? Put theta equal to 45 degree, it becomes sin 90, that is u square by j. This is the maximum range, R max. Okay, take on the graph.